Hi, Banker Aarti. I think we talked in comment box earlier, like around 10 minutes before. Hi, welcome to my channel. So I'm just going to wait till 9:35. After 9:35, I'm going to start my current affairs. Aarti, can you comment here? Because yeah, I saw your comment, but due to live, I can't reply. So can you comment here so that I can easily convey or clear whatever the doubts you have?
Okay, then I'll start my current affairs. So I'm using both Meta AI and ChatGPT here. I will update all the ChatGPT notes for from September 1st and all the current affairs in my Telegram channel. So you will get this handwritten notes which I prepared using ChatGPT, and I will share this in my Telegram channel. Hi Divya, hi. So now I'm going to start. No, I'm not going to wait for anyone. It is already late. So today first news is, so always banking, finance and business has the weightage in current affairs. So first news is India Post Payments Bank, which is IPPB. They celebrated their 8th foundation day in New Delhi, and they have launched on 1st September 2018, and they celebrated their 8th foundation day on 3rd September 2025. Authorities, Department of Post, Ministry of Communication and Government India, and chairman of this IPBB is Miss Vandita Kaul. MD and CEO is Sri R. Vispeshwaran. So today I'm going to just go through all the current affairs, and I'm just going to read all the important points. And for third and fourth, the current affairs quiz will be I think it will come like tomorrow for both the dates, for third and fourth. So it has a network like 1.64 lakh post offices plus 1.90 lakh postmen and GDS. GDS means Gramin Dak Sevaks. Customers 12 plus crore. So these are all very important. Wherever you see the numbers, digits or rupees and all, these things are very important in current affairs. So here this IPBB is celebrating its 8th foundation day in New Delhi, and it is launched in September 1st, 2018. So if somebody they can't understand English, or is there anything I just want to improve, na, you can just comment it. இல்லை தமிழ்லேயே சொல்லணும் அப்படின்னா கூட I can. So it has a network of 1.64 lakh post offices and 1.90 lakh postmen and GDS, Gramin Dak Sevaks, and it has 12 plus crore customers, and it offers services like direct benefit transfers, pension payment and credit facilitation, insurance, DigiSmart, premium Arogya. These are all is just for our information, and these are all not, I think these are all will not be asked there, but even though we should know what are the services that is offered by IPPB. Pension payments, credit facility, insurance, DigiSmart, premium, Arogya savings account, healthcare benefits, Aadhaar based face as authentication, okay, RuPay virtual debit card. And here they have given all the abbreviation for those. DBT means direct benefit transfer, GDS means Gramin Dak Sevak, AEPS
recent are in the payment service. These in this payment service, they are introducing this payments like literally everywhere. Aadhaar enabled payment system, which means if your current account, whichever account you are giving for transactions, if it doesn't if it doesn't have IFSC or அந்த நீங்கள் கொடுக்குற current account, it is not valid or something like that, the transaction may be rejected. So automatically the transaction will be done in your Aadhaar payment, like Aadhaar linked bank account. So for that transaction, this payment services is used, Aadhaar enabled payment service. So government previously they have informed us to link Aadhaar, PAN card and everything to our bank accounts. I think this is the step for that. Automatically our transaction will be enabled through our Aadhaar linked bank accounts. So here the first news is very simple. Indian Post Payments Bank is celebrating its 8th foundation day. Khalid, which one you are asking, which one established in? IBPS. I too don't know about that, so we can search it here, no problem. But recently, as I'm working now in claims and all, they are using this. Established in was launched by National Payment Corporation of India in November 2010. Daily 9:30 CA தான் படிக்கிறோம் நித்யஸ்ரீ. Daily 9:30 current affairs. Kadir, is this enough? I think they have launched to November 2010. The Aadhaar system was initiated in 2009 with the establishment of Unique Identification Authority of India, with the first Aadhaar number generated on September 29, 2010 for a resident in Maharashtra. The Aadhaar system. Okay, here the first news is IPPB celebrated its 8th foundation day in New Delhi, and it is launched in September 2018, and it celebrated its 8th foundation day on 3rd September 2025, and chairman is Ms. Vandita Kaul, MD and CEO is Sri R. Visweswaran, and it has a network like 1.64 lakh post offices plus 1.90 lakh postmen and GDS, and customers over 12 plus crore, and these are the services they offer. An example is which Indian public sector entity celebrated its 8th foundation day in September 2025, known for last mile banking, is IPPB. Like examination, they might ask questions like this. IPP is one of the world's largest financial inclusion initiatives, ensuring last mile banking. It is doorstep service, helps rural and semi-urban areas access modern banking. Okay, just for our information. So moving on to the second news, India's current account deficit CAD Q1 financial year 26.
period April to June 2025, quarter and financial 26 deficit. What here deficit? We should know what is deficit and all. So these type of words they might ask in English also. So that is why reading newspaper is very, very important, so that we can know such words like this. So deficit means the amount by which the money you receive is less than the money you spent. நம்ம வந்து கொடுத்ததை விட வாங்குறது வந்து கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான் டெஃபிஷியட். So India's current account deficit 2.4 billion, 0.2% of GDP. Previous surplus 13. இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் என்னன்னு ஒன்றும் புரியல. So there are so many numbers. I think it will be very difficult to memorize this, but we should read this news because I think it is really important. India's current account deficit, quarter 1 financial 26. So here they are saying that India's CAD means current account deficit sharply reduced from last year due to remittances and IT exports. Remittances na ennaduna who are all working like in abroad and all, they will transfer money from there to their from where they are working. Like if some person is working in Dubai and they have to transfer money from Dubai to India, means that process is called remittances. Transferring money like from international to your hometown like that, and that process is called remittances. Those who are living abroad or who are went to abroad, they have to transfer, if they have to transfer money from their workplace to their native place, is called remittances. Yeah, income from abroad example. And Nitishi, you don't have to remember all the points, and we should identify. That is why reading current affairs is very important. When you daily read current affairs now, you will get automatically which point is important or which is not. So here we can see that CAD is reduced sharply from last year due to remittances. So how much it has reduced, and it is very important. Year ago, financial year 25, deficit is $8.6 billion, like 0.9% of GDP. And this time it is 2.4 billion, 0.2% of GDP. And this is okay for now, and you can see the breakdown for that amount. Service trade surplus 47.69 billion. Remittance 33.2 billion, which is 8% higher.
Which one? Which one, Kadir? Which one you're asking, like current affairs or the news? So in this news, I'm going to just remember how much CAD is. No, that we can't specifically tell that this news is important or not. We have to read current affairs daily, and we have to practice quiz regularly. If you're weak in quants now, if you're weak in quants, like if you can't score that much in quants, you can focus on English more, or current affairs, general awareness. Like if you can't solve problems that in a given time, literally you're in weak in quants, you can focus current affairs. It will score some marks. Not only current affairs, you can focus in English also, but in English I can't say we can score 100%. Everything is important. This news is not particularly not important. I'm just going to skip this. I can't remember all these numbers, so I'm just going to remember that India's current account deficit, and it is like 0.2 percentage from April to June 2025. Last year it was $8.6 billion. This time it is $2.4 billion. Last time it was 0.9 percentage of GDP. This time it is 0.2% of GDP. That's it. They might ask questions from this also, but I'm not going to answer this. I'm going to just skip it. So moving to the third news, India's GDP growth. Yeah, that's what I'm telling. English part, we can't say it like some batch, like if your batch is easy, the next batch will be tough. We can't exactly say that English part will be easy, but if you prepare, like if you prepare, or if you're that well in vocabs, and if you're good in error spotting and all, or like para jumbles and all, English can score you good marks if you're weak in quants. But we cannot definitely say that English will give plus points and all. It might be sometimes difficult also. So moving to the third news, India's GDP growth, Q1 financial year 26. Actually, this news we saw this yesterday also on September 2nd. So growth is like 7.8%, highest in 5 quarters, and currently India is in 5th place, and if this GDP grows like in financial year 26, India will be like third. Yeah, here see projected, and now it is fourth. Okay, now it is in 4th largest economy. If this continues, then India will be in the 3rd largest economy by 2030. 5 million target by 2027 to surpass Germany by 2028. Nominal GDP growth is 8.8%. These type of figures is very easy, we can remember. So this news is really good. And projected 3rd largest by 2030, around $7.3 trillion. Now it is 4th largest, and nominal GDP growth is 8.8%. World rank fastest growing major economy. And sectoral growth, allied sector, agriculture, livestock, forestry, fishing, mining 3.7% versus 1.5% last year. And gross fixed capital, this I think this is important here.
Allied sector like agriculture, livestock, forestry, fishing, mining, it has grown from 1.5 percentage to 3.7 percentage from last year. And gross fixed capital investment in assets 7.8 percentage growth. So India is moving towards its 5 trillion goal with services, manufacturing and agriculture showing balanced growth. So exam hint will be India's GDP growth rate in Q1 FY26 was dash percentage, which is 7.8 percentage. It is overall 7.8 percentage is overall, and for like what you're saying, Nityashree, like certain things, which things I too don't know. If you have any information about it, you can also share. I'm also a beginner in banking and all. So far we have covered 3 news, and the first news is IPB and its 8th foundation, and it has 12 crore plus customers and 1.64 lakh post offices. Then the second one is literally very tough. India's current account deficit rate is 2.4 billion and 0.2 percentage of GDP. And last year, like last quarter, it was like 8.6 billion, 0.9 percentage of GDP. And the third news is India's GDP growth, which is faster, which India is ranked as a fastest growing major economy, and total GDP growth is 7.8 percentage in a sector like agriculture, livestock, forestry and mining 3.7 percentage. Last year it was only 1.5 percentage. So far 3 news is covered, and the fourth news is Department of Post suspends mail booking to USA. Decision: suspension of all categories of mail booking to the USA, letter, document, gift items lesser than or equal to $100. Reason: carriers unable to transform US bound mail, absence of regulatory mechanism, customers can claim postage refund for undelivered items. Maybe it might vary from survey to survey. I too don't know accurately about the GDP. Maybe as you we might know in the upcoming news or something like that. So now we can go with this news. We are just reading news like newspapers now. So if we go through with all the current affairs this week, we can attend the weekly current affairs quiz, so that we can know this news and all, and this news will be stored in our minds. After weekly we can also attend monthly quiz. So like this, keep on practicing like this, it will help us in mains. So for like SBI and all, we should be covering like 1 year current affairs. So it like preparing from this day one, it will be helpful in the mains exams. It will score some marks for us. Department of Post suspends mail booking to USA. Suspension of all categories of mail booking to USA, letter, documents, gift item, etc. So they suspended like letters, documents, gift items,
to USA, which is below or equal to $100. Reason, what is the reason? Means carrier unable to transport US bound mail, absence of regulatory mechanism, refund. So the customers who have mailed, they can, or for undelivered items, they can claim refund. And you can see the abbreviation here. Suspension is temporary, not permanent, and caused by logistical and regulatory issues, shows how global regulatory gaps impact cross-border services. So exam hint will be, which Indian department suspended mail booking services to USA? Department of Post. So they won't ask easy questions like this. They might ask questions from inside, like what are the reasons and all. So it is a multi-level questions. If once we go through all this, we can remember. So in multi-choice questions, multiple choice question, yeah, we can identify easily. Just read the news daily. And this is also an old news. RBI fines Bandhan Bank for 44.7 lakh to I don't know, Nityashi. I went to veranda race. Like how to say, I'm working and I also can't continue in veranda race. I literally didn't get their PDF, and I'm not using their PDF. I don't even know that they will give PDF and all. I just attended just few classes, and after that I can't go. I can't attend. And also they're moving very fast. They are focusing only on the completing the topics, not like what to say, they're not caring about the students if they understood or not, because they are all well trained mentors there. They can easily solve, and they can easily solve a question in 10 like 3 to 4 minutes. But as beginners, we cannot understand what method they are using itself. So they are very fast and they are focusing only on completing the topic, so I can't keep up with them. So that's why, that's the major reason I didn't go. Then I started studying from I started my own preparation from home. I started with online course itself. So it is really helpful, like comparing to that online course which I purchased now, it is helpful. They are solving like questions in every types. If they take a topic, they solving from easy to hard level. They solving all the types, but we have to understand. So what I do is, I will again and again I will replay that video until I understand. So current affairs, I am using only one source from the starting, it is Guidely. So like many people told me that Affairs Cloud and Guidely, so many sources are there, but I am sticking to Guidely, which means if you keep on switching between these sites and all, na, it will definitely affect your practice. So if you are starting with one source, go with that source. Don't switch in between. It will definitely affect our practice. So moving on to the next news, RBI fines Bandhan Bank 44.7 lakh. So it is also an old news, and they have fined for the violations like paid commission as employee remuneration against norms, manual intervention in account data, and failure to capture audit logs trails with user details. So these 3 points are important. They might ask these points in questions. So penalty is 44.7 lakh
who for which bank? It is Bandhan Bank, for violations like yeah, me too, but I can't say I wasted my money because they gave us books. So I think okay, books and bags for that money. So I what to say, if we think like we wasted na, we will regret it. So I don't want that regret. I just stayed calm, and I made my mind like okay, we got books, bags, it is okay, we should not think about that like that. So now I'm moving on with this online course, and it is really helpful. Take time to prepare every topics, don't rush. If you are confident in a topic, then go on to the next topic. Some may understand easily, some may not. So if only when you are confident in that topic, you can move on to the next topic. Don't rush, because they are also going, some people may move forward and you might stuck here. Don't worry about that, keep on practicing it, learn daily. Definitely you can also solve the problems like they did, even better than they did. So violations for paid commission as employee remuneration, manual intervention in account data, failure to capture audit logs. So such fines ensure compliance and safeguard customers. RBI maintains strict checks on banks under its regulatory framework. So exam hint will be RBI imposed a 44.7 lakh penalty on which bank for compliance lapses in 2025? Bandhan Bank. So this is also an easy question, and question will be based on like this: what are the violations? So you just read somewhere, whatever we read now, it will be stored in our mind. So when it is a multiple choice questions, you can easily pick the answers. So paid commissions as employee remuneration, manual intervention in account data, failure to capture audit logs. And this is also an old news. See, just because I read the news, I can easily identify it is an old news or it is new year. So that's why it is very important to learn current affairs daily. Insurance Ombudsman Report 23/24. Authority Insurance Ombudsman under IRDAI. Report period is 23 to 24. Findings: complaints concentrated among few insurers. Tom company is Star Health and Allied Insurance. Like it has 13,308 complaints, the 10K claim rejections. Care Health 3 and okay. So here it has a complaints like 13,308 complaints, and they have bifurcated the numbers like this. Care Health 3,718. These things are very important. They have 13,000 plus complaints, 10K claim rejections. 10K is for just claim rejection. Whoever insured they might have claimed and it got rejected. So that type of complaints itself, it has like over 10K. In total 13K, 10Ks are claim rejection. What are they? Care Health is 3,718 complaints, and Niva Bupa Health is 2,511 complaints. Public sector insurance in top 5. National Insurance 2,196 and New India Assurance 1,602. If we add this everything, 8 to 10, 16, 17. I get only 17 here. 16.
Just remember the figures. I think it is for this 10K claim rejections. These figures are. Most complaints stand from standalone health insurers. A new rule by IRDA is every insurance company must set up internal insurance ombudsman IO to handle complaints up to 50 lakh. Okay, every insurance must set up a ombudsman, and we should know what is ombudsman. குறை தீர்ப்பாளர், like a call center and everything. So what IRDA's new rule is, every insurance company must have an internal insurance ombudsman in their company to handle like 50 lakh complaints. 50 lakh complaints. IO will review complaints unresolved after 30 days, rejected ones under appeal. So after 30 days, if it is unresolved, the insurance company did not resolve the complaints, it will be, they can go for appeal, I think. IO is internal ombudsman. Which insurance company received the highest complaints in FC? Which insurance company received the highest complaints in FY 23-24? Star Health and Allied Insurance. Okay, here Star and Allied Insurance itself, they got 13,000 complaints. These are all separate. This is not a bifurcation here. These are all separate insurance company. They got their complaints. So which is the highest here? Star Health and Allied Insurance got the highest complaints rates here. So far this news is also good. We can also remember this news. Moving on to international news, PM Modi receives Daruma doll in Japan. So yesterday we saw that PM Modi went to Japan and he gifted moonstone on the silver chopsticks. So he also received a Daruma doll in Japan, presented by Rave Seishi Hirose, chief priest of Darumaji temple. So Daruma is a temple there. So he received presents from Rave Seishi Hirose, cultural symbol, Daruma doll. General knowledge. Just start from learning. நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்ஸு கேபிட்டல்ஸு ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுங்கள். நான் எப்படி லேர்ன் பண்ணேன்னா, இஃப் யூர் நீங்கள் தனியாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஒன்லி, பட் யூ ஹேவ் டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்ஸ் கேபிட்டல்ஸு, கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸு இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சிஏ படிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு புரியாத வார்த்தைலாம் தேடும் போதே உங்களுக்கு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவீங்க. எல்லாமே நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரிய வந்துடும். ஸ்டேட்ஸ் கேபிட்டல்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட், கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸு மினிஸ்ட்ரிஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படித்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன படிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் படிச்சுட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ChatGPTலேயே வந்து குவிஸும் அட்டன் பண்ணலாம். இதுக்கு தனியாக நீங்கள் குவிஸ் வந்து எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டீங்க ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் நீங்கள் ChatGPT தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் குவிஸு டெஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்கள் மைண்டில் அது நிற்கும். எனக்கெலாம் வந்து உண்மையாகவே அப்படி தான். நான் படிச்சுட்டு அதை டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துட்டேன்னா என் மைண்டில் அது நிற்கும். நம்ம தப்பு பண்ணுறது வந்து இன்னும் நல்லா மைண்டில் நிற்கும். பிகாஸ் அதை நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அதை நம்ம போய் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஒரு வாட்டியுமே. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி நம்ம அதை வந்து எங்கேயோ நம்ம டெஸ்ட்டு போடும்போது இது நம்ம அங்கே தப்பு பண்ணோம் அப்படின்றது நிற்கும். அதனால தான் டெஸ்ட் போடுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ ChatGPTலேயே வந்து குவிஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் போடலாம். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சருமே நமக்கு தந்துடும்.
So here PM Modi receives Dharma doll, which is their cultural symbol, and Indian monk from Kanjipuram. அந்த தருமா டால்ன்றது வந்து போதி தர்மாவை மாடலாக வச்சு பண்ணது தான் அந்த தருமா டால். ஸோ இந்த நியூஸ் நமக்கு நல்லா மைண்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் மாடல்ட் ஆஃப்டர் போதி தர்மா, அ மாங்க் ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம், தமிழ்நாடு, known as Dharma Daishi in Japan. Bodhidharma is called as Dharma Daishi in Japan. So here Sironjan Dharmaji temple built in 1697. Okay va, and the temple பேர் Sironjan Dharmaji temple, and he received a Dharma doll which is modeled after Bodhidharma by a priest called Rei Seishi Hirose. I think this is not necessary, and here about Bodhidharma and what type of doll it is, it will be asked. And it is a symbol of lucky charm, symbol of perseverance and goal setting. So which Japanese cultural symbol was gifted to PM Modi during Japan visit 2025 means Dharma doll. So far international news is over. Next we are going into national and state news. After banking in current affairs, after banking, like next to banking, national and state news has the weightage. So Semicon India 2025 inauguration in Delhi, Yashobhoomi, New Delhi. Date is September 2025. Inaugurated by PM Narendra Modi. So here also you can see that India's GDP growth is 7.8 announced 8% announced at event. So Semiconductor project Semicon India Private launched in 2021. This is very important. Semicon India program launched in 2021. In 2023, first semiconductor plant approved. 2024, multiple new plants approved, and in 2025, 5 new projects cleared. Yes, Niteshri. Sports, and I personally feel defense news is also very difficult for me. You can call me Monisha, and no need to call ma'am and all. It's fine to call Monisha. And thank you for participating in this live, Nityashree, Vaishnavi, and Kaushik, Kadir. I don't know if they are still in here. Banker, Aarti, Divya, whoever participated in this live. Thank you so much. So here you can see Semicon in India program launched in 2021. In 2023, they approved 1 semiconductor plant, and in 2024, multiple plants were approved. In 2025, 5 new projects cleared, and 10 projects are underway worth 18 billion, 1.5 lakh crore. Still, the projects are underway, which is worth $18 billion, 1.5 lakh crore. And this one is inaugurated by PM Narendra Modi in Yashobhoomi. This place, it is very important. Places, dates, and the figures are very important in such news. Yashobhoomi, New Delhi. This news is also very easy. Inauguration Yashobhoomi. Participants is CEO of global semiconductor firms, startups, delegates from 48 plus countries.
And exam hint will be Semicon India was inaugurated by and at. So here PM Modi, and it is inaugurated at Yashobhoomi, New Delhi. Sometimes they might ask from here also, and this figures also. So Investor Education and Protection Fund Authority. I think this one such big news. And place is Patelguda Panchayat, Hyderabad, Telangana. Investor Education and Protection Fund Authority. Present Anita Shah, CEO of IBPS. And the objective of this is financial literacy for rural communities, especially women. I'm just going to read this, that's it. It is really difficult. This news is particularly very difficult for me. Nivesha Didi. And this event is this event took place in Patelguda Panchayat, Hyderabad, Telangana, and the main objective of this news is financial literacy for rural communities, especially women. And it was launched by IEP. Okay, Nivesha Didi is an scheme, I think so. Phase 2, yes. It is launched by IE Investor Education and Protection Fund Authority and in Hyderabad. That's it. DIKSHA 2.0 launched on NCERT 65th Foundation Day. So Union Education Minister Dharmendra Pradhan, launched by Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Occasion is NCERT. What is NCERT? National Council of Educational Research and Training. So they launched DIKSHA 2.0 on their 65th Foundation Day. So National Council of Education Research and Training, they launched their DIKSHA 2.0 on their 65th Foundation Day, and they released books Utkal Janan, just remember the first word Utkal, which means 100 great personalities of Odisha, and Union Education Minister is Dharmendra Pradhan. This is also good news which we can easily remember. So they launched DIKSHA 2.0 on their 65th Foundation Day, and they released a book called Utkal Jananinkara Sujokia, which is also called as 100 Great Personalities of Odisha. Exam is which EdTech platform was upgraded to version 2.0 on NRCT? DIKSHA. It is an educational tech platform. And here we come for defense news. Youth Habeas 2025 India US military drill, and it was taken place in Fort Wainwright, Alaska, USA. I think I'm going to skip this completely. I'm going to skip complete defense news here. Appointments and resignation. Air Marshal Sanjeev Khuratia, new AOM, and it took place in Delhi, September 1, 2025, and Marshal Sanjeev Khuratia is appointed as Air
Higher officer in charge maintenance. He has 37 years service. Awards like Vishishta Seva Medal 2016 and Ati Vishishta Seva Medal 2025. Served in UN mission, commanded in Congo. Marshal Sanjeevi Guratia, he has appointed as new air officer in charge maintenance, and he also have 37 years service. Awards like Vishishta Seva Model and Ati Vishishta Seva Model, which he got in 2016 and 2025. And Raghav Gupta, Open AI Head of Education. It is also took place. It took place in both the event took place in New Delhi. Appointed as Head of Education, India and Asia Pacific. Previous role is MD. India office opening in 2025, partnership IIT Madras. I'm just going with the exam. Who became Open IAS Head of Education in 2025? Raghav Gupta, and it is fine. And here, who took in charge of Air Office in charge maintenance? Air Marshal Sanjeev. So I think this is also an important news. Indian Railways and SBI insurance coverage. Which it also took place in New Delhi, and signatories like Ashwini Vaishnav, Satish Kumar and C.S. Shetty, chairman of SBI. So they are covering like accidental death cover to 1 crore. Previously it was like 30k to 1.2 lakh. Natural death cover 10 lakh. Beneficiaries 7 lakh railway employees with SBI salary account. Extra covers air accident insurance. Disability covers up to 1 crore. This is a nice news, and they have tied up Indian Railways and SBI. Actual death cover to 1 crore, 10 lakh. Okay. Digital PIN code, DOP, Department of Post and ESRI, Environmental System Research Institute, they have signed digital DigiPin, and this also took place in New Delhi, Dak Bhavan. Objective: strengthen DigiPin portal using GIS technology. And Department of Post also tied up with the Map My India for DigiPin, and here it is tying up with ESIR Living Atlas portal. நான் இன்னும் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 60% ரெடி ஆகிருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மெயின்ஸுக்கும் இப்போவே இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும். எப்படி சொல்கிறது, ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நாள் கேப் இருக்க போகிறதில்ல. மெயின்ஸோட கொஷின்ஸ் பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தலை தெரிச்சு ஓடிடுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து இது குவான்ஸ் ரீசனிங்க்கு எல்லாம் போட்டு பார்த்துட்ருப்போமா, இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தேடி தேடி படிச்சுட்ருப்போமா. இது ஒரு ப்ராக்டிஸாக நம்ம வச்சோன்னா, டெய்லி ஒரு 1 hour கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா அது நமக்கு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும்னா, டெய்லி நம்ம அப்டேஷனில் இருப்போம். மொத்தமாக சேர்த்து படிக்காமல் நம்ம டெய்லி சேர்த்து படிச்சுட்டு வந்தோன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆர்ஆர்பி பிஓ அட்டன் பண்ண மாட்டேன், கிளர்க் அட்டன் பண்ணுவேன் நான்.
எல்லா கிளர்க்குமே நான் அப்ளை பண்ணி எஸ்பிஐ கிளர்க் அப்ளை பண்ணல, ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஆர்ஆர்பி கிளர்க்கு இனிமேல் தான் போடணும். அண்ட் எல்ஐசி ஏஓ வந்திருக்கு இப்போது. எல்ஐசி ஏஓவும் அப்ளை பண்ணணும். ஆக்சுவலி டேட் முடியறதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணணும். பிகாஸ் லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து போர்ட்டல் சுற்றிட்டே இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து என்னால் இப்போது நான் எழுதினாலும் ஐ கான்ட் கெட் இன் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் ஸ்டில் செமஸ்டர் பெண்டிங். பட் ஸ்டில் எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக நான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் அந்த பிளான் பண்ணி லைக் ஒரு 6 months இப்போது நான் ஜூலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா டிசம்பர் வரைக்கும் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் நோட்ஸ், ப்ரிப்பேர் எவ்ரி திங், மெயின்ஸ், ரீசனிங் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் வந்து கரெக்டாக எல்லா டாபிக்ஸுமே கவர் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் ஆஃப்டர் 6 months ஆஃப்டர் டிசம்பர் அந்த 6 months ஃபுல்லாகவே நமக்கு ப்ராக்டிஸில் தான் போகும். மார்க் டெஸ்ட்டு, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இங்கிலீஷ் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட். டெய்லி ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டாவது நம்ம போட்டால் தான் நமக்கு அந்த ஸ்பீட் வரும். நமக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மெத்தட், எப்படி நம்ம அந்த கொஷினை அப்ரோச் பண்ணுறோன்றது நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து எத்தனை ஹவர்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து பெருசு கிடையாது. அது எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ப்ரொடக்டிவாக படிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இப்போ படிச்சுட்டே இருப்போம். இன்கேஸ் நீங்கள் கிளாஸ் போகிறீங்களா இல்லை வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. இன்கேஸ் நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஃபோன். லைக் நீங்கள் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓகே. பட் ஆனால் நம்ம படிக்கிறப்போ வந்து நீங்கள் டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து வேறு பார்க்குறதோ இல்லை இன்ஸ்டா பார்க்குறதோ யூடியூப் பார்க்குறதோ போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க சொல்கிறதும் புரியாது, நமக்கும் வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் உட்கார்றீங்க, இந்த டாப்பிக்கை நான் இன்றைக்கி முடிக்கணும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் உட்கார்றீங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கில் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கணும். இன்ஸ்டா ரீல் எங்கேயுமே போகாது, யூடியூப்பும் எங்கேயும் போகாது, அங்கேயே தான் இருக்கும். நம்ம இந்த டாபிக் படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டைம் சேவ் ஆகும். அடுத்த நாள் வேறு டாப்பிக்கு போகலாம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிக்கணும். ஒரு 10 நாள் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸ்டார்டிங் படிக்கிறது வந்து ஒரு 10 நாள் நிஜமாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்மளே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் படிக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் 10 days இட் வில் பிகம் யுவர் ஹேபிட். கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு டெஸ்ட் போடாமையோ அந்த மாதிரி இருக்கவே முடியாது. சும்மா இருக்கிற நேரத்துலலாம் நமக்கு டெஸ்ட் போட தோணும். நம்ம அந்த டாபிக் படிச்சிருக்கவும் கூட மாட்டோம். இன்கேஸ் படித்த டாபிக் வரைக்குமாவது நமக்கு டெஸ்ட் போட தோணும் அந்த மாதிரி. ஸோ அது ஒரு ஹேபிட்டாகவே நமக்கு மாறிடும். படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் நமக்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கம்மிங் டு த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ், ஆல்ரெடி டெலகிராம் சேனல் இருக்குது. நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே கூட டெலகிராம் சேனல் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பயோவில் செக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆஸ்கர் பியாஸ்ட்ரி வின்ஸ் டச் ஜிபி 2025. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஓகே, நம்ம சும்மா படித்து வச்சுப்போம். இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம பாப்பப் ஆகும் எக்ஸாம் டைம்ஸில். ஆஸ்கர் பியாஸ்ட்ரி வின்ஸ் டச் ஜிபி 2025 எதுலன்னா வந்து சாண்ட்வுட்ஸ், நெதர்லாண்ட்ஸ். போடியம் ஃபஸ்ட்டு பியாஸ்ட்ரி, செகண்ட் வந்து மேக்ஸ் வெர்ஸ்டப்பன், தேர்ட் வந்து ஐசாக் ஹார்வர், ரேசிங் புல். ஓகே, தென் வந்து இதில் டச் ஜிபி 2025 அப்படின்னா என்ன கேம் அதுன்னு நமக்கு முதல்ல தெரியணும். கார் ரேஸ்.
ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்கர் பியாஸ்ட்ரி அப்படின்றவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் பிடிச்சிருக்காங்க. செகண்ட் வந்து மேக்ஸ் வெர்ஸ்டேப்பன். ஸோ இதெல்லாம் அவங்க டீம் பேரோ. மெக்லரன், ரெட் புல், ரேசிங் புல்ஸ், மெர்சிடிஸ், வில்லியம்ஸ் ஃப்ரம் P15. அவங்க கார் பேரான்னு தெரியல. ஸோ who won Dutch GP 2025? Dutch GPன்றது ஒரு கார் ரேஸு. ஸோ Dutch GPன்றது 2025 யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஸ்கர் பியாஸ்ட்ரிங்கிறவங்க. ஐசிசி தேங்க்யூ ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் பிளாக் ஃபெதர். ஐசிசி விமென்ஸ் வேர்ல்ட் கப் 2025 ரெக்கார்ட் ப்ரைஸ் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. இது ஆக்சுவலி இந்த நியூஸ் நேற்றுமே வந்துச்சு, லைக் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸு. Winners 4.48 million, runners up 2.24 million, semi-finalists 1.12 million each. Total prize pool வந்து 13.88 million. அதாவது நம்ம இந்தியா மதிப்பீட்டில் பார்த்திங்கன்னா 122.5 crore, 297 increase from 2022. ஓகே, ஐசிசி விமன் வேர்ல்ட் கப் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அதில் வின்னர்ஸ் ப்ரைஸை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. $4.48 million வின்னர்ஸ்க்கு, ரன்னர்ஸ்க்கு மட்டும் 2.24, செமிஃபைனலிஸ்ட் ஒருத்தருக்குமே வந்து 1.12 million. அண்ட் மிச்சல் ஸ்டார்க் ரிட்டையர்ஸ் ஃப்ரம் T20. கண்ட்ரி வந்து ஆஸ்திரேலியா, ஏஜ் 35 years, ஃபோக்கஸ் ஆன் டெஸ்ட் அண்ட் ODIs. டெபியூட் வந்து 2012 வர்சஸ் பாகிஸ்தான். 65 மேட்ச் ஆடியிருக்காரு, 79 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் விக்கெட் டேக்கர் ஆஃப்டர் ஆடம் ஜம்பா. ஸோ கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் கடைசி செக்மெண்ட்க்கு வந்துட்டோம். ஸ்கை கிரேப்பர் டே. ப்ராம்ப்ட் நான் டெலகிராம் சேனலில் போடுறேன். கண்டிப்பாக இந்த ப்ராம்ப்டை கண்டிப்பாக நான் டெலகிராம் சேனலில் போடுறேன். ஸ்கை ஸ்கிரைப்பர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஸ்கை கிரேப்பர் எப்போனா சிக்காகோவில் 1885. Term used for 100+ story buildings in 19th century. Fun fact is celebrate by visiting a skyscraper. 3rd September. ஸ்கைக்ரேப்பர்னால் நிறைய பெரிய பில்டிங்க்கு ஹெலிகாப்டர் வந்து நிற்கிறது தானே ஸ்கைக்ரேப்பரு. இல்லை skyscraper is a very tall and continuously habitable building with multiple stores or floors where there is no single okay நிறைய floors and அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஸ்கைக்ராப்பர் வந்து சிக்காகோ 1885 தான் கட்டப்பட்டது போல். டேர்ம் யூஸ்ட் ஃபார் 10+ ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் இன் 19th century. அதாவது 10 மாடிக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்கை கிரேப்பர் போல். ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஸ்கை கிரேப்பர்ஸ் யாருன்னா லூயிஸ் H. சலிவன். ஸோ குவிஸ்ஸு போட்டு பார்ப்போம் இதுலேயே நம்மளால் அட்டம் பண்ண முடியுதான்னு. கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் பண்ண படிக்கணுன்னா நம்ம டெய்லி படித்து தான் ஆகணும். அட்லீஸ்ட் சும்மா ரீட் பண்ணியாவது செய்யணும். நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா கூகுள் பண்ணி படிக்கலாம். இல்லை நம்ம அதை படித்து தான் ஆகணும்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது நம்ம ரீட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் ஐயோ
இது ஆன்சர்ஸ் கீழே கொடுக்குது. இந்தியன் போஸ்ட் பேங்க் வந்து லான்ச் ஆன இயர் வந்து 2018. இந்தியாஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிஷியேட் ஸ்டுட் அட் 0.2%. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு பக்கம் வந்து நோட் பேடில் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம கரெக்டாக வந்து போடுறோமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும். இது வந்து நேத்தியோடது. ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சி. செகண்ட் ஒன் வந்து நீங்களும் வேணும்னு ஆன்சர் பண்ணலாம், whoever is interested. And third one, which bank was fined by RBI? Bandhan Bank. A. Which insurance company received the highest number of complaints as per the Star Health and Allied Insurance? Fifth one, PM Modi received thermal alcohol during his visit to Japan. ஜப்பானில் தான் ஒரு கொடுத்தார். யாஷ் பூமி டெல்லி. நிவேஷா டிடி வாஸ் லான்ச்டு இன் ஹைதராபாத், தெலுங்கானா. இந்த நியூஸ் நம்ம ஃபுல்லாக படிக்கல, இருந்தாலும் நம்ம அது எங்கே லான்ச் ஆச்சுனாவது நம்ம படித்து வச்சோம். DIKSHA 2.0 was launched by NCERT, National Council of Education, Research and Training. இந்த கொஷின் நான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன், பிகாஸ் நான் டிஃபென்ஸ் நியூஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணவே இல்லை. சரி, டிஃபென்ஸ் நியூஸை ஃபுல்லாகவே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. Here Marshal Sanjeevi India and Asia Pacific. Thirteenth one வந்து India Railways signed with the State Bank for insurance covers and all. And 14th one வந்து USARI GIS company for the digital pin code initiative. MAMPI India ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஜாயின் பண்ணது MAMPI India கூடன்னு நினைக்கிறேன். which GSI company for the digital pin code DigiPin initiative? USARI இந்தியா தான். B. And 16th one வந்து which country will co-host the two India and Sri Lanka? இங்கே தான் வந்து அவங்க 4.4 billion ப்ரைஸ் மணி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. 1A பார்க்கலாம். கொஷனுக்கு போகிறேன் நான் மறுபடியும் மேலே.
which Australian retired Mitchell Starks தானே சி ஸ்கை கிரேப்பர் டே இது தெரியும் 18th இந்த சி. ஸோ இதில் ஆன்சர்ஸ் கொடுப்போம். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சி பிளாக் ஃபெதர் 2018 நம்ம ஃபஸ்ட்டு நியூஸ்லேயே அதுதான் படித்தோம். அது வந்து 2018 லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு 0.2% ஆஃப் ஜிடிபி பந்தன் பேங்க். ஸோ சிபிஏபி இதெல்லாம் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன்று சி அண்ட் சிக்ஸ்த்து வந்து யாஷ் பூமி, எயித்து வந்து பிஇ, செவன்த் ஒன்றும் பிஇ. டிஃபென்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏ சி, 13th ஒன் சி, 14th ஒன் பி, 15th ஒன் பிஇ, 16th ஒன் பிஇ, 7th ஒன் சி. ஓகே, நமக்கு அக்யூரசி தான். இதே டெஸ்ட் வந்து நாளைக்கு மறுபடியும் கைட்லியில் வந்து குவிஸ் வரும் நமக்கு. ஸோ அதில் போட்டு பார்த்தோன்னா நமக்கு இன்னுமே வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும். ஸோ இது நேற்று போட்டு பார்த்த குவிஸு. ஸோ நேற்று படித்தது வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞாபகம் இருக்குன்றதை பார்ப்போம். வராது போலயே. வந்துருச்சு. raised by 21.5% நேற்று private corporate investment as per Indian insurance company amendment rules. What is the new capital? 100% insure பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதே சஞ்சய் மனோகர் இருந்துச்சு. அண்டர் பிரதான் மந்திரி ஜான்தான் யோஜனா அப்படின்ற ஸ்கீமுக்கு கீழே தான். ஸோ ரீசெண்ட்லி ஒடிஷா ரேங்க் 5th. ஹவு மெனி இ பஸ்ஸஸ்? 450 இ பஸ்ஸஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு. மீட்டிங் ஆஃப் கவுன்சில் ஹெட்டு ஷங்காய் கார்பரேஷன் டைஜின் சைனாவில் தான் அந்த சமிட் சைன் பண்ணாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் நேஷ்னல் e-governance அண்ட் பேன் இண்டியா இன்டர்நேஷ்னல். ப்ளீஸ் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. டிஜிலாக்கர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆதிவானின்னு ஒரு ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸு. அதில் வந்து நாட் லீடிங் இட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ். As per the removal license requirements, stock limits and movement restriction on specified foodstuffs. What is the revised wheat stock limit for traders? 2000 metric ton மட்டும்தான் அவங்க ஸ்டாக் வைக்க முடியும். And the first ever international conference of Pali studies was jointly அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேராடெனியா. Japan, India and Japan adopted a joint mission for 8 directions. இதில் தான் வந்து ஜப்பானோட பிரசிடெண்ட்டுக்கு இல்லை ஜப்பான் ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு இவர் வந்து மூன் ஸ்டோனும் சில்வர் சாப்ஸ்டிக்ஸும் தந்தார். மூன் ஸ்டோன் வந்து அது ஆந்திராலேருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்டோன்ஸ்னால ஆனது. மூன் ஸ்டோன் பவுல்ஸு. Which India organization became the first prestigious Ramsay Educate Girls? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு வேர்டுக்கு இன்னொரு வேர்டை நம்ம லிங்க் பண்ணணும். ராம்சே வந்தால் எஜுகேட் கேர்ள்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். இதோட ஃபவுண்டர் வந்து சைஃபின் சம்திங் வரும். அது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஸோ டிசிஏ கல்யாணி தான் வந்து 29 கண்ட்ரோலராக ஜென்ரல் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸாக வந்து நேற்று வந்து அப்பாயிண்ட் ஆனாங்க.
உர்ஜித் பட்டேல். இவர் யாருன்னா ஃபார்மர் RBI கவர்னர். இவர் உர்ஜித் பட்டேல். இப்போ வந்து சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தான் இப்போ RBI கவர்னர். ஸோ இவர் வந்து ரீப்ளேஸிங் KV சுப்ரமணியன். இவர் ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாருன்னா இவர் ஏதோ வந்து அங்கே செய்யக்கூடாத செஞ்சுட்டார் போல். இது வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து பேக்கேஜ் கிடையாது, இது ஃப்ரீ தான், கைட்லியில் நம்ம டெய்லி போட்டுக்கலாம். அந்த பிடிஎஃப்பும் ஃப்ரீ தான், நான் டவுன்லோட் பண்ண பிடிஎஃப்பும் ஃப்ரீ தான். இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ரீ சோர்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், பிகாஸ் we are in the ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இப்போ நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க, மெயின்ஸுக்கு ஃபுல் ரெடி நீங்கள் அப்படின்றப்போ நீங்கள் பெய்டு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரீ சோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் மணி ஆன் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? விச் இந்தியன் நேவி ஷிப் விசிட்டட் பாப்பா நியூ கினி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா INS கட்மத். இது வந்து ஒரு ஷிப்பு, நேவி ஷிப்பு. விச் இன்ஸ்டியூட் பிகேம் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் டு பெர்ஃபார்ம் ரொபோட்டிக். எந்த இன்ஸ்டியூட் தெரியுமா? ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டல் ரிசர்ச். அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு லேசர் கட்டாட்டிக் சர்ஜரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஒரு 61 இயர்ஸ் பேஷண்ட் அவங்க. ஆஸ் பர் த நியூஸ் கான்க்ளேவ். இது நான் சரியாக படிக்கல ஆக்சுவலி, இந்த இது மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப க்ரோக்கோதெமஸ் எரித்ரையா அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ராகன் ஃப்ளை. அது ஆக்சுவலி இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஒரு ஸ்பீஷஸை வந்து அது ஆக்சுவலி அழிஞ்சு போயிட்டு இருந்துச்சான். ஐசேஜ்லேருந்து அது மைக்ரேட் ஆகி இப்போ ஆனால் வந்து நம்மளோட கேரளா அண்ட் TN சைடில் சதர்ன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. குளோபல் பீஸ் இண்டெக்ஸில் வந்து எது தெரியுமா ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது? மலேசியா தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது. நம்ம இந்தியா வந்து 115, அதாவது 115வது இடத்துல இருக்குது. அவ்வளோ அடிதடி இருக்குது போல் நம்ம இந்தியாவில். இது ஸ்கோர் ஆஃப் 1.357. landmark bank with which company has its second major women? Google. இந்தியன் கிரிக்கெட் இதுதான் நான் இது சொன்னேன். இந்தியன் கிரிக்கெட் கவுன்சில் சேம் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா தான் கண்டக்ட் பண்ணுறது. அதில் வந்து கூகுள் வந்து பார்ட்னராக இருக்குது. அதில் நிறைய ஆப்ஸ் லைக் கூகுளோட 4 ஆப்ஸ் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. ஸ்வாஸ்டிக் அண்ட் ஒன் அ bronze medal. Where was the tournament held? எங்கே ஹெல்டு? பாரிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து 50-50 தான். பாரிஸ் தான். வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் வேர்ல்டு? தீம் வந்து uncovering coconut's power and inspiring global action. Which country has consistently topped the global peace index? Iceland. சாரி, இங்கே தான் வந்து இந்தியா வந்து 115, அதுவுமே வந்து டாப். ஓகே. ரேங்க்ட் அஸ் ஏசியாஸ் சேஃபஸ்ட் வந்து மலேசியா தான். டாப் வந்து ஐஸ்லாண்டு தான் வந்து டாப் பீஸ்ஃபுல் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு 2025 குளோபல் பீஸ் இந்தியா ரேங்க் அமாங், இதை தான் நான் சொன்னேன், 115வது இடத்துல இருக்குது இந்தியா. வாட் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் போர்ட் மோர்ஸ்பை? The Ramsay Magsaysay Award was established in which year? 1957 அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ ஐம் கோயிங் டு சப்மிட். ஸோ நம்ம வந்து எத்தனை கொஷின் அட்டம் பண்ணுறோம் அப்படின்றத விட அக்யூரேசி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒன்று தப்பாகி போச்சு. 23 அட்டம் பண்ணியிருக்கேன், இதில் 1 தப்பு. ஸோ அக்யூரேசி வந்து 96%. ஸோ வந்து எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கோம்? எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பாரிஸ் தான் நினைக்கிறேன். 18th. ஓகே, சிங்கப்பூர் இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இனி ஞாபகம் இருக்கும். ஏசியாஸ்ட் சேஃபஸ்ட் அப்படின்னா
2025 சிங்கப்பூர் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கும். புரியல என்ன கேட்குறீங்க? எக்ஸாம் அப்ளிகேஷனுக்கு அதுவும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் மட்டும் ஃபில் பண்ணால் போதுமா? புரியலையே என்ன கேட்குறீங்கன்னு. ஸோ இன்னையோட கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து நாளைக்கு நம்ம அட்டன் பண்ணுவோம். ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம். இதோட இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஐ வில் see you tomorrow. இது மட்டும் எனக்கு என்னென்னு புரியலை பிளாக் ஃபெதர், இன்னொரு வாட்டி கேட்குறீங்களா? பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கட் த லைவ். சரி, ஓகே, நம்ம இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷனை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே தென் see you tomorrow. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸு படிப்போம், டெஸ்ட் போடுவோம், எல்லாமே பண்ணுவோம். இதே மாதிரி குவான்ஸ் ரீசனிங்கும் நம்ம கொண்டு வரலாம். பட் ஃபஸ்ட் அதுக்கு எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் டெஸ்ட் போட முடியும். இல்லாட்டி நம்ம டாபிக் வைஸ் கூட டெஸ்ட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ whoever got interested can கூட சேர்ந்து நீங்களுமே போகலாம். டைமிங் ஜோக்கா? சரி சரி, சாரி, நான் கவனிக்கல, சாரி. இட்ஸ் ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த participants who participated in this live. So we will see tomorrow again. Thank you so much. Bye bye. Good night.